Hi everyone. Today's video is part 2 of the Gegenteile or the opposites in German. I hope you have already watched the part 1 on this topic and are using those words in your daily German conversations. Let's begin with today's lesson. The first pair of opposites is früher und jetzt. Früher means earlier and jetzt means now. An example: Früher habe ich Deutschkurs genommen, aber jetzt spreche ich fließend Deutsch. I took German classes earlier, but now I speak German fluently. Next we have modern und altmodisch. Modern means modern, altmodisch means outdated. An example: Dieses Smartphone ist modern, aber dieser Plattenspieler ist altmodisch. The smartphone is modern, but this record player is outdated. Let's see the next pair. Neu und alt. Neu means new, alt means old. Das Buch ist neu, das Papier ist alt. The book is new, the paper is old. Now we have gut und schlecht. Gut means good, schlecht means bad. Das Essen ist gut, aber der Film ist schlecht. The food is good, but the movie is bad. Next pair is rechts und links. Rechts means right, links means left. An example: Das Buch liegt rechts, aber der Kuli liegt links. The book is on the right, but the pen is on the left. Next we have schön und hässlich. Schön means beautiful and hässlich means ugly. Diese Blumen sind schön, aber dieser Schrott ist hässlich. These flowers are beautiful, but this junk is ugly. Let's move ahead. We have nass und trocken. Nass means wet, trocken means dry. For example, das Handtuch ist nass, aber das Papier ist trocken. The towel is wet, but the paper is dry. Now we have dick und dünn. Dick means fat and dünn means thin. An example: Die Torte ist dick und der Cracker ist dünn. The cake is thick and the cracker is thin. Next pair is höflich und frech. Höflich means polite, frech means impolite. An example: Der Mann ist höflich, aber das Kind ist frech. The man is polite, but the child is impolite. Sauber und schmutzig. Sauber means clean, schmutzig means dirty. Das Geschirr ist sauber, aber die Kleidung ist schmutzig. The dishes are clean, but the clothes are dirty. Lastly, we have vielleicht und sicher. Vielleicht means maybe, sicher means sure. An example: Mark geht vielleicht ins Kino, aber Tina ist sicher zu Hause. Mark may go to the movies, but Tina is sure at home. That's it for today's lesson. I would encourage you to start using these words in your daily conversations in German. Please like, share and subscribe my channel and do not forget to hit the bell icon for notifications. Auf Wiedersehen!